বাবু দেখ, তাহলে আমরা ফার্স্ট পোর্শনটা পড়লাম, আই গেস কারোর কোনো কোয়ারিজ নেই। এবার নেক্সট যে পোর্শনটা রয়েছে সেটা দেখ। A few moments later, we all lifted our eyes in the air as a spectacular array of South African jets. Oh, like a AWE, a AWE means like a surprise. A spectacular array of South African jets. A spectacular means হচ্ছে গিয়ে দেখ হচ্ছে গিয়ে an impressive display. Okay. অ্যারি অফ সাউথ আফ্রিকা, অ্যারি মিন্স হচ্ছে গিয়ে একটা সুন্দর অর্গানাইজড ওয়েতে সাউথ আফ্রিকান যে জেটস গুলো রয়েছে তারা অবভিয়াসলি আমাদের সারপ্রাইজ করবে, বিকজ উই আর শোয়িং দ্য পাওয়ার অফ আওয়ার ডেমোক্রেসি। ওকে, helicopters and the troop carriers roared in perfect formation over the union buildings. আর এই যে ইউনিয়ন বিল্ডিংস রয়েছে তার উপর থেকে তারা কি করবে, প্রসেশনস করে যাবে। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but the demonstration of military's loyalty to the democracy. জায়গাটা খুব 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 ইম্পর্টেন্ট যে এই যে প্রসেশনসটা রয়েছে, it is not showing only the power but also the loyalty of the force to the people of South Africa. এই যে ফোর্সটা রয়েছে তারা they are loyal to defend or they are loyal to fight for the people of South Africa. To a new government and had been freely and fairly elected. And obviously they are loyal to the opinion of the of the people of South Africa. They are loyal, they are totally devoted to there is no question about deprivation, they are totally devoted to the people of South Africa. Only moments before, the highest generals of South Africa Defense Force and Police, their chest bedecked with the ribbons and the medals from days gone by, and salute me and pledge their loyalty. And obviously কি যাদের এই যে তাদের মানে the police and the military officers, they are bedecked, they are decorated with their medals and ribbons, they have just saluted me. কিন্তু কিছুদিন আগে এই যে মিলিটারি ফোর্স বা হচ্ছে কি পুলিশ অফিসারসরা ছিল, they have been imprisoned me for many years. তারা আমাকে কি করেছিল, জেলে আটকে রেখেছিল বছরের পর বছর ধরে। তারা এখন কি করেছে, আমাকে স্যালুট করছে। I was not unmindful, আমি এগুলো ভুলে যাইনি। দেখো যে গিয়ে not unmindful means হচ্ছে গিয়ে I am totally aware of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. কিছু বছর আগে তারা কিন্তু আমাকে কি করতো না, they have arrested me, not saluted me. But what does it means? It means we, the people of South Africa, has been formed a democratic government, and they are bound to salute us, they are bound to show their loyalty to us, and we means the people of South Africa, and Nelson Mandela is the representative of people of South Africa. Okay. Finally, the chevron of impala, chevron means হচ্ছে like sharp pattern of V shape, মানে এই sharp pattern মানে zigzag ওয়েতে এই impala jets গুলো রয়েছে। Impala jets left a smoke of the trail of the black, red, green, blue and the gold of the new South African flag. এই যে রেইনবো কালারটা রয়েছে সাউথ আফ্রিকান ফ্ল্যাগের, দেখবি আমাদের ইন্ডিয়ান যে জেটস গুলো রয়েছে সেগুলো অবভিয়াসলি কি করে, ইন্ডিয়ান ট্রাই কালার গুলো তৈরি করে আকাশে, দেখেছিস তো 26th of জানুয়ারিতে দেখা যায়, 15th করে। তো ঠিক সেরকমই ওই জেটস গুলো কি করেছে, ওই যে ইম্পালা জেটস গুলো রয়েছে ওই রিবন কালার গুলো ডেভেলপ করেছে। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. এবার why two national anthem? Because black people দের জন্য একটা আর white people দের জন্য, আমেরিকা তো ছিল এরকম। And the vision of white singing, তো হোয়াইট পিপলরা কি করছে, ওদের যে সাউথ আফ্রিকান ল্যাঙ্গুয়েজে ন্যাশনাল অ্যান্থেম রয়েছে সেটা গাইছে। And the black singing
দ্য ডিএস টিম অবভিয়াসলি ব্ল্যাক পিপলদের যে ন্যাশনাল অ্যান্থেম তারা কি করছে, যেটা ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে দ্যাট ভেরি ফার্স্ট ডে, দ্য ওল্ড ন্যাশনাল অ্যান্থেম অফ দ্য old anthem of republic, although that day neither group knew the lyric of the anthem and they once despised and despised means that they had very low opinion of, মানে হচ্ছে কি তারা খুব নিচু গলায় গাইছে বিকজ অফ এটা নিউ অ্যান্থেম একটা, and they would soon know the words by heart, কিন্তু কয়েকদিন বাদেই they could feel the national anthem and they could sing this national anthem by heart. On the day of the inauguration, মানে in this day, I was overwhelmed with a sense of history. আজকে আমি কি করছি, overwhelmed, আজকে আমার মনের মধ্যে খুব আনন্দ। I can memorize, I can remember the history of old days. In the first decade of the 20th century, a few years after a bitter Anglo-Boer war and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. Hey, Adiras, তুই তোর আনসার এখানে দেখতে পাবি, দেখ। So obviously, the point is that the historical point is that Anglo-Boer war. And obviously, after this war, obviously the Europeans, the white people, had dominated us, had dominated the black people, and they introduced the apartheid system. এই যে সিস্টেমটা রয়েছে, they had introduced in those days this system, the discriminatory system, and they run by their own this system throughout the years after years, rather decades or centuries. And the dark skinned people of their own land, নিজেদের এই কালো মানুষদের দেশেই তাদেরকে কি করে রাখা হয়েছে, পরাধীন করে রাখা হয়েছে। The structure they created formed the basis of one of the hardest and most inhuman and societies of the world have ever known. And obviously that why this system called hardest and the most inhuman, because the slavery, because the no right to vote, because of the deprivation from all social facilities, এই সমস্ত কিছু থেকে আমাদের কি কালো মানুষদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে। That's why this is the most inhuman and the hardest time for the people of South Africa, particularly for the black people of South Africa. Now, in the last decade, in the 20th century, and my own 8 decades, 8 decades mean 80, মানে last decade of 20th century, last decade of 20th century means 1990 থেকে 1999, ঠিক আছে, এই যে লাস্ট ডিকেডটা রয়েছে, আর obviously I am in my 80s as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and the freedoms of all peoples regardless of our color of their skin. And obviously we have been overturned this system. আমরা কি করছি, এই সিস্টেমটাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি। We have introduced a new democratic system, a non-racial system for the people of South Africa, and this is accepted by all by their opinion. মানে এমন নয় যে কারোর মানে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল গভর্নমেন্ট তৈরি হয়েছে, তা নয়, লোকজন চেয়েছে, তারপর তাদের এই গভর্নমেন্টটা আমরা ডেভেলপ করতে পেরেছি। That one had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. আর obviously এই যে আমরা নন রেশিয়াল একটা ডেমোক্রেটিক এনভায়রনমেন্ট ডেভেলপ করতে পেরেছি, it's a result of the unprecedented sacrifice of these people, of my men, of my comrades, of my friends, the people whose suffering and courage can never be counted or repaid. This courage, these sufferings can never be repaid. এটাকে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে। I felt that day, as I brave on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. Who had gone before me means who had been died now. তারা মারা গেছে। Those comrades, those friends, those philosophers
those people who have guided me. In this way, I have learned them from courage. What kind of courage they show, what kind of courage and sacrifice they have done for their life, for their nation. যে তারা কি করেছে, তাদের সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছে। আমি তাদের থেকে কি শিখেছি? দ্য ট্রু মিনস অফ কারেজ। হোয়াট ইজ কল্ড কারেজ? হোয়াট ইজ কারেজ? That long and noble line ended now began again with me. I was pained that I was not able to thank them, that they were not be able to see what their sacrifices has wrought. A wrought means হচ্ছে গিয়ে done or achieved. This day is very painful for me because I don't have any opportunities or any way to pay their homage. শ্রদ্ধাঞ্জলি, আমার কাছে তাদেরকে শ্রদ্ধা দেওয়ার মতো কোনো রাস্তা নেই, খোলা নেই, because they have died now. They have sacrificed their life for this country, for the people of South Africa, and I am helpless. I cannot pay homage to them. Only I can remember or recognize their sacrifice in front of you. And the policy of apartheid. So obviously আমরা apartheid নিয়ে ডিসকাস করলাম। এন্টার একটা কোয়েশ্চেন রয়েছে, আমি নোটসে দিয়েছি, আমরা একটু বাদেই ডিসকাস করব। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people, and all of us will spend many years, if not generations, and recoverings from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another and unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulus, the Chief Luthulis, and the Yusuf Dados, and the Born Fishers and Robert Sabukius of our time. Or obviously they are the heroes of South Africa. Obviously, this kind of apartheid, this kind of deprivation, this kind of slavery has been met. This tough of the toughest man, this courageous man, we all know this man by the name of Netaji Subhash Chandra Bose, by the name of Mohandas Karamchand Gandhi, by the name of B.R. Ambedkar, by the name of Bhagat Singh. Those are the heroes of India, and these people are the heroes of South Africa. They are synonymous. The concept of the ideologies are same. যে আইডিওলজি, যে কনসেপ্টের জন্য এই যে আমাদের ভগৎ সিং, নেতাজি সুভাষ বোস, গান্ধীজি, বি.আর. আম্বেদকর, তারা তাদের লাইফ স্যাক্রিফাইস করেছিলেন, এই সেম আইডিওলজি, সেম কনসেপ্টের জন্য তারা কি করেছিল? তাদের লাইফ স্যাক্রিফাইস করেছিল। Obviously, this kind of oppression, deprivation has been made this great men who have been sacrificed their life for the freedom of South Africa. Okay. Men such extraordinary courage, wisdom, and generosity that they are like many never be known again. Or obviously, this kind of generosity, this kind of courage has been unparalleled, uncomparable to others. এই পরিমাণ সাহস, এই পরিমাণ স্যাক্রিফাইস, ইটস আনকম্পেয়ারেবল। এদের সঙ্গে কারোর তুলনা করা চলে না। Perhaps it requires such depth of oppression to create such heights of character. My country is rich in the minerals and the gems that lie beneath its soil, but I have always known its greatest wealth, its people. Obviously, এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। Obviously, South Africa is a very rich country because of its minerals and its gems, but the real minerals, the real diamonds are the people of South Africa. And finer and truer than the purest diamond. Or obviously, purest of the purest diamonds are the people of South Africa. It is a form of these comrades in the struggle that I learned a meaning of courage.
And obviously, these are the people from whom I have learned the real meaning of courage. Courage means time and again, and I have seen men and women risk and give their lives for an ideas. You can confiscate my body, you can imprison me in a jail, but you cannot deprive or you cannot catch my ideas. তুমি আমার চেতনাটাকে কখনো আটকে রাখতে পারবে না। যে তুমি আমার শরীরটাকে জেলবন্দি করতে পারো, ইউ ক্যান confiscate, you can imprison me in a jail, but you cannot imprison my ideas in a jail. যে তুমি আমার চেতনাটাকে আটকে রাখতে পারবে না। I have learned those courage from that person, that noble man. And I have been men stand up to attack the torture without breaking and showing a strength of resilience. What is means resilience? That unbreakable courage. মানে যে বাধাটা, মানে কাউকে তুমি ধরো আটকাচ্ছ, কিন্তু সে কি করছে না, আটকাতে চাইছে না। দেখ, a ability to deal with any kind of hardship and cover its effect, that is called resilience, মানে unbreakable courage. So that I have seen men stand up to attack the torture without breaking, showing a strength of resilience and defiles the imagination, and I learned the courage was not the absence of fear but the triumph over it. And obviously this courage actually the cause of triumph of this day. That courage, that sacrifice attitude, that sacrifice, that kind of resilience, okay, that kind of sacrifice, that kind of resilience, that kind of courage has earned this day called the liberty or freedom. The brave man is not he who does not feel afraid, but who conquers that fear. এই যে লোকেরা রয়েছে, এমন নয় যে তাদের ভয় লাগে না, they have feel the fear, but who does not feel afraid but who conquers that fear. এরা কি করতে পেরেছে? They have been conquered the fear. তারা ভয়কে জয় করতে পেরেছে। No one is born halting another person because of the color of his skin or this background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can taught to be loved. Or obviously these are the qualities of this democracy, these are the notion of this democracy. If people learn to hate, then we can teach people how to love them. We can realize it's a piece of land, and for love comes more naturally from your human heart than its opposite. Even in the grimiest time, a grimiest means in the toughest time. In the toughest time, when I was in jail, Mandela said when he was in jail, in the toughest time in prison, when my comrades and I were pushed in our limits, যেমন পুশ ইন আওয়ার লিমিটস, দেয়ালে পিঠ থেকে যাওয়ার মতো, যে আমাদের মনে হচ্ছে যে পরিমাণ আমাদের টর্চার করা হচ্ছে, আমাদের মনে হচ্ছে যে আমরা এখান থেকে বেরোতে পারবো না, হয়তো এখানেই মরে যেতে হবে, শেষ হয়ে যেতে হবে। I were pushed to our limit. I would see a glimmer of humanity. আর obviously I would see a glimmer, একটা ছোট প্রদীপ জ্বলছে, a faint of the faintest light of candlelight. And one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. যে ওই যে গার্ডটা যে আমায় টর্চার করছে, তার চোখেও আমি কি দেখতে পাচ্ছি? The faintest idea, the faintest light of that ideology. যে ও আমাকে টর্চার করছে, ও জানে এই লোকটা আমার লড়াইয়ের জন্যই লড়ছে। যে আমাকে বেত মারছে, টর্চার করছে, সেও জানে যে এই লোকটা আমার লড়াইয়ের জন্যই লড়ছে। And man's goodness is flame that can be hidden but never extinguished.
তাহলে দ্য আইডিওলজি অফ ফ্লেম, দ্য আইডিওলজি অফ ফ্লেম ক্যান বি হিডেন বাট ইট ক্যানট বি এক্সটিংগুইশ। যে এই যে চেতনা, তার যে আইডিওলজি, দ্য ফ্লেম অফ আইডিওলজি cannot be extinguished. It can be hide but cannot be extinguished. চেতনার যে আলো রয়েছে এটাকে তুমি কিছুদিনের জন্য লুকিয়ে ফেলতে পারো, কিন্তু এটাকে তুমি শেষ করে দিতে পারো। In life every man has twin obligations. বাবু এই জায়গা পর্যন্ত, এই পর্যন্ত আমরা দেখব। তার কারণ হচ্ছে গিয়ে এই যে পর্যন্ত পড়লাম, এরপর একটা নতুন পোর্শন স্টার্ট হবে। এই পর্যন্ত দেখ, যদি কোনো ওয়ার্ড মিনিং সমস্যা হয় জিজ্ঞেস করে, আমি বলছি।